to idziemy dalej. Łatwy. No ciekawe, co tam Ciekawe, co tam odkryją. Przypuszczam, że... No coś z tym, z artefaktami. Ochrona się włączyła, jak jest stara.
It appears we've found one of Vasco's long-lost relatives. I'm sure he'll be thrilled to find it. Set aside anything useful and just leave the rest. Jeszcze cyfry jakieś? Carrying enough clutter there, or should we find some more? This is quite an impressive facility. The logistics it must have taken to build it this deep underground. It's astonishing. Procedury bezpieczeństwa. Sprawdzać przed wpuszczaniem wszystkie przepustki, tak nawet generalskie. Nie obchodzi mnie, jak bardzo będą się złościć. To bezpośrednie polecenie od sekretarza. Absolutnie żadnych telefonów ani urządzeń rejestrujących. Wszelkie zapiski, arkusze notatki mają zostać sprawdzone przed opuszczeniem laboratorium. Konfiskować wszystko, co zawiera poufne informacje. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds, pulling the far side of the solar system closer to us. It's all going to be possible. Project log. Dr. Judith Tatian. The
I've watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all the side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. If there's a way to access the deeper sections of this storage area, I'm certain you'll find it. O, właśnie Wiktor. Might as well take what we can. Prototypowy napęd. Proszę o ostrożność podczas zasilania prototypu. Należy zabezpieczyć wszystkie nieprzemocowane do przedmioty, nakazać naukowcom opróżnienie kieszeni oraz zdjęcie biżuterii, zegarków itd. Przypominam, że rdzeń napędu zawiera okaz nie do zastąpienia. Wszystkie dane obejmuje wyższej klasy tajność. Zachowajcie najdalej posuniętą ostrożność przy pracy z materiałami badawczymi. Wyniki badań nie mogą opuścić tego laboratorium. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter. You want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway.
The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Drogi Tej Ziemi, która jest zalana. Zespół badań astrofizycznych przeprowadził pełną analizę dostarczonych nam danych. Pomiary ziemskie magnetosfery wykazują wyraźne znaki fluktuacji, często w korelacji z okresami częstych i dużych skoków fal grawitacyjnych pochodzących z Księżyca. Te fale grawitacyjne wydają się wpłynąć na osłonę magnetyczną zapewnioną przez jądro Ziemi, mogą też oddziaływać na samo jądro, biorąc pod uwagę to, jak blisko znajduje się ich źródło. Z danych wynika, że tempo zmian rośnie wykładniczo. Wraz ze słabnięciem naszej magnetosfery zdołano ich dochody raz przed wiatrem słonecznym. Oprócz niszczycielskich skutków promieniowania słonecznego grozi nam też coś znacznie gorszego, utrata atmosfery. Zdarzyło się to już wcześniej na Marsie, planecie, którą badaliśmy od najwcześniejszych dni kosmicznej eksploracji, aby dowiedzieć się więcej o możliwej przyszłości Ziemi. Obawiamy się, że ta przyszłość może nastąpić szybciej niż nam się wydawało. Niektórzy mogą postrzegać te dane jako normalne, a w przeszłości występowały już fluktuacje i zmiany biegunowości jądra Ziemi, ale to, co obserwujemy obecnie, jest o rzędy wielkości drastyczniejsze. Dostrzegamy echa debat poprzedniego pokolenia na temat globalnego ocieplenia i chcemy, by po naukowej stronie nie było żadnej wątpliwości. Podobnie jak fale oceanu, fale grawitacyjne wznoszą się i skutecznie uderzają o brzeg, czyli w ziemię, niosą ze sobą katastrofalne konsekwencje. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from the satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you? You lied to me. All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could hit Earth, a plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. My name is Dr. Victor Isa, and if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars, but I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first, but I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met
myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. What you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Teraz trzeba stąd wyjść. Ale, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarza pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!